Ma sempre come Marius. Hello? No. Sì, però... Scrive, Anto, mi sto connettendo. Io adesso mi ero sconnessa con questa cosa della... E invece gli scrivo, scusa, ma in che senso? No, questo non funziona. Oh, Ok, ci sei. Parla. ciao. Ciao. Si sente il riverbero. Ma come? L'eco. Si sente l'eco, sì. No, perché forse sono io. Sì, no, io c'ho il microfono. No, sono io pure, perché se devo fare la diretta la devo sentire. Faccio la diretta iniziale del sindaco. Non devi parlare però. No, io certo che non parlo. Però rischia che si sente l'eco. Ciao Magda! Ma se io disattivo l'audio, io parlo. Come sente? Ora? Sì. Vabbè, io mi sono spenta, vabbè. Che generati? Generati non è Gianluca. Sì. No, il problema è che non prende quest'altro microfono, quindi io come faccio a lavorare in piedi? Devo stare con questo così. Scusa, potresti evitare di metterti a schermo pieno, Fabiano? No, stai a schermo pieno, fra l'altro facendo un sacco di smorfie. Adesso mi sono tolta il schermo. Vabbè, senti, ma dove stanno queste chat? Dopo si metteranno qua dietro, qua. Di qua, dietro. Questa funzionava, no? Era la tua. Sì. Però si sente il fischio. No, non funziona, guarda. Devi per forza metterti il microfono. Sì, l'avevano detto che bisogna mettere il microfono. Allora, no, io questo background lo devo togliere. Scusa, dove sta 11 partecipanti? Allora, qui forse dobbiamo chiudere, quindi perché si vedrà l'ufficio. Senti, io intanto non lo fanno. Noi li dobbiamo mandare a quello di là. Perché vedi tu le passate. Giuseppe qualcosa. Come al nostro moderatore, come si chiama? Giuseppe? Mario Giuseppe. Ah, Tallarico? Sì. Sì. Mario. Però Mario non devi chiamare. Noi dobbiamo mandarle a Mario le domande? No, sì, però io non credo che ci sarà il tempo per fare domande, sai? Vabbè, diremo che le abbiamo mandate. Ma sì, glielo ho mandate già io delle domande, perché sono quelle che hanno fatto al momento della registrazione. Allora io, dove cazzo sta? Teniamo il microfono perché sento. Nie jestem na mucie. Antonella, can you hear me? Hello. Dzień dobry.
Yes, Magda. Yes, can you hear me? Yeah. Okay, I've got a question. If I will disconnect my Zoom link here under this device and move to another room, would it be okay to reopen it again? Yes. Or I will spoil something in the, streaming? I think so. Okay. I will try to do it now. Okay. Okay, try. Vado a prendere. L'ho stampato 200 volte. Perché? Che devi vedere? Vediamo I relatori? Sì. Vado a prendere io. No. Test, test. Fate un cenno con la testa, mi sentite? Test. Davide? Davide?
No właśnie. Grubsza tam w szafce, tu mam taką skitraną.
calore utilizzando la flessibilità del 10%, le mischiamo. Voi riuscite a sentirmi? Possiamo provare il volume dell'audio? Sì, ti sentiamo. Ciao, sono Mario. Ciao Mario. Sentiamo forte e chiaro. Ah, meno male. Temevo invece di mi si sentisse. No, ti si sente bene, ti si vede anche molto bene. Benissimo. Guarda, Tipo uomo ragno. sì, si vede anche che hai i capelli ordinati. E sono certa che non l'hai fatto per noi. Io ho sempre i capelli ordinati. Questa è una velata critica. No, sei veramente bello, Gianluca. Perché ho la mascherina. Sempre bello quando ho la mascherina. No, anzi mi piacerebbe vederti in forma intera perché penso che tu sia anche molto elegante oggi. Adesso che sentiamo il testo. Wow, che bello, con la cravatta rossa, per coordinarti con le bandiere dietro. Sei un genio, Gianluca, sei un genio. Acqua. Hello. 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 Buonasera, benvenuti, insomma, benvenuti a Lublino. Ci sentiamo? Ci sentiamo bene? Sì. Ok, perfetto. Hello everyone. Ok. E Sento?
Ah, sì.
Good morning, ladies and gentlemen. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes. Yes. Yes, okay. Okay, so good afternoon and welcome to our International Conference Learning Exchange 2020, Emotion, Potential of High Sensitivity. Our today's session would be an exchange of best practices, strategies, evidence-based practices, tools, and programs from around Europe, from the field to the field. I am very happy to welcome so many participants from Italy, Poland, Spain, Romania, North Macedonia, France, UK, Albania, Serbia, Turkey, and Chile. The event is hosted by the Metropolitan City of Rome and supported by University of Economics and Innovation from Lublin in Poland. I would like to mention that this unique event was inspired by the European Commission project Emotion, Potential of High Sensitivity, which is implemented by our host organizations together with partners from Spain, Romania, and North Macedonia. My name is Magda Janiak and I will be your operator during today's session. All participants are in listen-only mode. Please note that the conference is being recorded and that you can choose the option of simultaneous translation English-Italian today. There is also an option to use subtitles. You can find the proper button next to the interpretation one. During our presentation, our experts will answer the most popular questions which were asked within the registration survey. There was a lot of questions received and we are happy about that, but due to limited time, we won't be able to answer to all of them during our sessions. All the unanswered questions will be addressed after the conference in the form of blog post on our website. Before coming to the close of these remarks, I would also like to remind our presenters to stick to our time schedule and not to let any session overrun. I sincerely hope that you will enjoy today and tomorrow's sessions and that this would be a great opportunity for those who are committed to the well-being of highly sensitive children, as well as educators who can make school environment more suitable for the development of highly sensitive child. Thank you for your participation. Before the our first presentation, Building Child-Friendly and Healthy Cities, Lesson Learned and Current Challenges, would be presented by the representatives of Metropolitan City of Rome, Mrs. Virginia Raggi, Mayor of the city, and representatives of Municipality of Lublin, Deputy of Mayor responsible for education, Mr. Mariusz Banach. Let me remind that each presentation is planned for 10 minutes. Beforehand, I would also like to welcome Professor Maria Teresa Zotta, Deputy of Mayor for Education, the Metropolitan City of Rome, who is also online with us. Now, I will return the call over Rome and give the floor to Mrs. Virginia Raggi, Mayor of the Metropolitan City of Rome. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Sono particolarmente orgogliosa che Roma, città metropolitana, sia protagonista di questa prima iniziativa internazionale nell'ambito della Giornata Mondiale delle Persone Altamente Sensibili. Un'occasione per continuare a promuovere un'opportunità di crescita, di sviluppo e di confronto su un tema centrale per la costruzione di società integrate e ugualitarie. L'emergenza coronavirus ha profondamente ridisegnato le modalità di vita e di relazioni sociali. In questa contingenza è essenziale ripensare il modo in cui le istituzioni agevolano e accompagnano il cambiamento, eliminando ogni ostacolo a garanzia del pieno diritto alla salute, alla socializzazione e alla partecipazione alla vita comune, a partire proprio dai minori. Attività educative e formative, iniziative volte a ridurre il digital divide per non aumentare le disparità con l'accelerazione del ricorso alla didattica a distanza, accessibilità dei luoghi e agevolazione degli spostamenti sono tutte le nostre priorità. Priorità che ovviamente si inseriscono all'interno di un quadro complessivo dove termini come resilienza, sostenibilità, spazi child friendly, costante monitoraggio e approfondimento dei bisogni delle famiglie e dei minori ci consentono di riprogettare e accelerare i cambiamenti in corso. Dalla vita alla scuola, ai contesti comunitari dove si sviluppa la socialità,
le istituzioni sono chiamate a ripensare infrastrutture, attività e servizi al fine di garantire il pieno diritto a bambini e ragazzi di vivere in una società a loro misura, dove il riposo, il tempo libero, lo svago, le attività culturali e artistiche siano alla loro portata. Garantire i diritti dei minori è un nostro compito fondamentale. Lo facciamo con l'attuazione delle misure indicate dalla Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dall'istituzione della figura del garante, processo che a Roma Capitale è stato portato a compimento. In Città Metropolitana è stata invece da tempo istituita la Consulta dei Giovani per la loro partecipazione a processi decisionali e in questo modo con la piattaforma Accade siamo al lavoro per condividere una nuova modalità di didattica integrata che possa essere adottata non solo nei nostri centri di formazione professionale, ma anche in ogni scuola del nostro territorio, con appositi accordi con le realtà comunali. All'interno di questo quadro un'attenzione particolare viene data a una specifica forma temperamentale, come lo è quella dell'alta sensibilità, dove l'integrazione e la creazione di contesti adeguati di formazione, studio e interazione sono essenziali per lo sviluppo di abilità cognitive e comportamentali. Si tratta infatti di bambini e ragazzi che in qualche modo sentono di più. L'alta sensibilità è infatti una sorta di amplificatore. Se l'ambiente in cui il bambino vive è supportivo e positivo, il bambino denoterà riuscita, ottimismo e forza. Al contrario, risulterà penalizzato. La qualità dell'ambiente cittadino, importante per ogni bambino, lo è quindi ancora di più per questi bambini altamente sensibili. E questo, come detto, non riguarda solo il contesto scolastico, ma ogni spazio di vita comune dove possa sentirsi sicuro. Realizzare e rendere universalmente accessibili gli spazi per le bambine e i bambini altamente sensibili significa rendere concreto e operativo un obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata da tutti gli Stati membri dell'ONU. Obiettivo chiaramente ancora più stringente per questo periodo di emergenza. Trovare infatti nuove forme di vivere degli spazi pubblici in piena sicurezza, educare al rispetto delle distanze e al contempo però stimolare e rendere partecipativi i luoghi e i contesti relazionali in cui i bambini altamente sensibili vivono è il complessivo obiettivo di ogni nostra azione. Sostenibilità ambientale, riqualificazione delle aree attraverso interventi di microurbanistica, progettazione di forme alternative di viabilità, rete di piste ciclabili o sharing di mezzi leggeri, ma non solo. Connettere e rendere l'intera città e la sua area metropolitana un sistema educante e di sviluppo accessibile ed inclusivo. Nessuno deve rimanere indietro. Questo è il nostro slogan e significa garantire i diritti all'interno dei centri urbani in modo che anche nelle aree extraurbane e nelle periferie si possa ottenere lo stesso risultato. Si debbono poter eliminare gli ostacoli e porre le premesse perché ogni comunità sia allo stesso livello, attraverso una progettualità condivisa che leghi le decisioni tra amministrazioni locali a quanto condiviso dalle istituzioni internazionali, mantenendo sempre aperto il confronto con i cittadini, con le famiglie e i ragazzi, in un processo altamente partecipativo. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire città sane e amiche dei bambini. Auguro per questo a tutti voi un buon lavoro, certa del valore dell'iniziativa e della buona riuscita di queste 2 giornate di scambio e apprendimento. Voglio anche ringraziare i responsabili della città metropolitana e tutti coloro che sono stati coinvolti in questo importante progetto. Davvero buon lavoro a tutti. Thank you. Thank you for this interesting opening. Our next speaker is Mr. Mariusz Banach, Deputy of the Mayor of the Municipality of Lublin, who will present Polish experiences. This presentation will be translated from Polish into English by consecutive translator. Mr. Mariusz, the floor is yours. Proszę zaczynać. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam z Lublina. I would like to welcome all the participants from Lublin. Miasto Lublin ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. It is a candidate city for the title of European Youth Capital 2023. Jest to tytuł przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży. This is a title awarded by the European Youth Forum. Lublin znalazł się w ścisłym finale konkursu.
a city reached the final of the competition. W pierwszej trójce są również rosyjski Kazań i rumuńskie Bajamare. Together with Russian Kazan and Romanian Bajamare. Wydaje się więc, że nasze standardy podmiotowego angażowania młodych ludzi w życie społeczne oraz budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi każdego ucznia i studenta mogą być interesujące dla innych. Therefore, it seems that our standards of youth personal involvement in social life and creating a supportive environment for the development of each pupil and student may be of interest to others. Dlatego pragnę wyrazić ogromną radość z tego, że w rozpoczynającym się właśnie ważnym przedsięwzięciu naukowym bierze udział Lubelska Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. That is why I would like to express my satisfaction and pleasure that the University of Economics and Innovation in Lublin is taking part in this significant research project, which is opening this very day. Szanowni Państwo, minęło już 18 lat, kiedy to Ronald Robertson przeniósł na grunt nauki termin lokalizacja. Ladies and gentlemen, 18 years have passed since Ronald Robertson incorporated the term globalization into science. W tym terminie zbiega się powszechne przekonanie, że świat zawsze tłumaczy się na wieloaspektowe życie lokalne. This term coincides with the common belief that the global world always translates into multifaceted community life. Młodzi ludzie, którzy na co dzień stają się obywatelami świata, realizują globalne wartości i wzorce osobowe w swoich rodzinach, szkołach i grupach rówieśniczych. Young people who become citizens of the world on a daily basis implement global values and personal models in their families, schools and peer groups. Ogólnoludzkie wzorce zwykle wypowiadane są w językach narodowych, a uniwersalne standardy ubierane są w lokalną tradycję, normy moralne i lokalne zwyczaje. Universal patterns are usually expressed in national languages and universal standards are clothed with local tradition, moral norms and local customs. Tę ogólną zasadę świetnie opisują zasady Unii Europejskiej. This principle is perfectly described by the principles of the European Union. Kiedy dzisiaj zastanawiamy się nad budową najbardziej skutecznych modeli socjalizacji, staramy się pamiętać o powyższej zasadzie. While building the most effective models of socialization nowadays, we try to remember the above principle. Rozumiemy, że kiedy proponujemy młodym ludziom powszechne zasady humanizmu, musimy ich także nauczyć tego, co nazywamy lokalnym patriotyzmem. We've understood that when we propose to young people that the common principles of humanism, we also need to teach them what we call local patriotism. W budowaniu własnej samoświadomości młody człowiek potrzebuje świadomości lokalnej, własnego miejsca na ziemi, domu, wspólnot. In building up their own confidence, young people need local awareness, their own place on earth, home and community. To przekonanie towarzyszy władzom lokalnym Lublina przy tworzeniu wszystkich programów skierowanych do dzieci i młodzieży. And this conviction accompanies the local authorities of Lublin when creating all programs aimed at children and youth. Oczywiście najważniejszym miejscem, w którym dokonuje się proces nauki podmiotowego wejścia w życie społeczne, jest rodzina i szkoła. Obviously the most important place in which the learning process of personal development takes place is the family and school. Nie można stworzyć programów i mechanizmów, które zastąpiłyby osobowe relacje pomiędzy rodzicami i ich dziećmi, nauczycielami i ich uczniami. You cannot create programs or mechanisms that would replace personal relationships between parents and their children, teachers and students. Nie zmienia to jednakże faktu, że ciąży na nas obowiązek budowania struktur, które te relacje osobowe mogą wzmacniać i usprawniać. However, this does not change the fact that we have an obligation, we are obliged to build structures that can strengthen and enhance these personal relationships. Tym działaniom trzeba nadać charakter instytucjonalny. And these measures must be of institutional nature. Ważne instytucje usprawniające proces socjalizacji funkcjonują w szkołach. Important institutions that facilitate the process of socialization do function in schools.
Są to grupy formalne, takie jak oddziały klasowe, samorządy uczniowskie, scouting, koła zainteresowań oraz nieformalne grupy rówieśnicze. They include formal groups such as class units, student councils, or student governments, scouting, interest clubs, and informal peer groups. Istnieje jednak potrzeba stworzenia instytucji pozaszkolnych, w których młodzi ludzie będą uczyli się odpowiedzialności za życie społeczne, ale także budowali w sobie przekonanie, że świat dorosłych czeka na ich zaangażowanie. However, there is a need to create out-of-school institutions where young people will learn to be responsible for social life, but also acquire confidence that the world of adults is waiting for their personal involvement. W kontekście tematyki poruszanej na rozpoczynającej się konferencji trzeba przyznać, że takie działanie ma niezwykle istotne znaczenie terapeutyczne. And in the context of the subject matter of this conference, it must be admitted that such measures are of extremely therapeutic importance. Najważniejsze instytucje młodzieżowe budowane przez samorząd Lublina to The most important youth institutions created by the Lublin local government are Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. Youth City Council of Lublin. Została powołana uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 roku. It was established by the resolution of the Lublin City Council on May the 25th, 2006. Jest przedstawicielstwem młodzieży uczniów szkół średnich Lublina. It is a representative body of school youth of Lublin. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście. And its aim is to represent the interests of young people to the city authorities and to support the development and activity of young people in the city. Druga instytucja to Zespół do spraw dzieci i młodzieży Lublina. The second one is the Children and Youth Panel of Lublin. Został powołany przez prezydenta Krzysztofa Żuka w celu zbudowania przestrzeni do rozmowy i pracy na tematy związane z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży i studentów w mieście w różnych obszarach. It was established by our president Krzysztof Żuk in order to develop a good space for communication and work on topics related to the welfare of children, youth and students in various areas of the city. Idea zespołu została wypracowana przez młodzież biorącą udział w projekcie Młodzież w Polityce, Polityka dla Młodzieży, Polityka Młodzieżowa Lublina realizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta. The idea of the panel, of creating of a panel, was developed by young people participating in the project called Youth in Politics, Policy for Youth, Youth Policy in Lublin, which was implemented by the Youth City Council of Lublin. Prezydent Lublina ustanowił także swojego pełnomocnika do spraw dzieci i młodzieży oraz miejskiego rzecznika praw uczniów. The mayor of Lublin has also appointed the representative for the rights of pupils and students, and as well as the ombudsman. W trakcie tworzenia jest Forum Studentów Lublina. The Lublin Students Forum is currently being created. Studenci stanowią już 25% mieszkańców Lublina. Students in Lublin account for as much as 25% of Lublin's population. Pochodzą oni z terenu całej Polski i dlatego ich integracja ze społecznością miejską jest trudna. Because they come from all over Poland, the integration with the urban community is difficult. Chcemy jednak, aby aktywność lubelskich studentów przejawiała się w życiu miasta znacznie częściej niż tylko w czasie dni studenckich. This notwithstanding, we would welcome the activity of Lublin students to be manifested more frequently in the city life, not only during the days of student culture. Jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorom, moderatorom i prelegentom rozpoczynającej się konferencji. Once again, I would like to thank all the organizers, moderators and speakers of this conference. Życzę, aby nasza wspólna troska o dzieci i młodzież szczególnie wrażliwą zaowocowała całym zestawem dobrych pomysłów pracy z takimi wychowankami.
I hope that a common concern for highly sensitive children and youth will result in a whole set of good ideas to work for the rights of these children and youth. W Lublinie czekamy na te pomysły. We are waiting for such ideas in the city of Lublin. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thank you for this presentation and sharing this interesting strategy and our experience from Lublin City. Now, before starting the next presentation, the next thematic session, we will experience mindful movement pause by Maria Fabiani. Our break will take around 20 minutes. Maria, the floor is yours, if you are ready. Grazie Magda, potete sentirmi? Sono davvero molto felice oggi di essere qui con voi e sono molto felice che sia Magda la mia chair in questa sessione, perché è veramente stata di nostra ispirazione insieme a Monica, che ascolterete più tardi, di questa conferenza, di questo evento, ma sono state il vero motore, dinamo di questo progetto. Quindi è a loro che va un tributo speciale oggi. Grazie ancora. Di che cosa parleremo? In realtà vi chiederò di alzarvi in piedi e di fare con me un piccolo esercizio. In realtà io non lo farò, ho qui con me due persone davvero importanti che hanno fatto questo viaggio insieme a me, Fabiana Ferri, counselor, e Antonella Lizzambri, sociologa, che hanno lavorato con noi al progetto. Io vi invito ad alzarvi in piedi e a seguire le mie indicazioni. Solo se non sono chiare le mie indicazioni, vi invito a guardare quello che fanno le nostre Fabiana e Antonella. Quindi alzatevi in piedi e vi prego davvero di farlo tutti, anche tu Magda. Alzatevi in piedi, sentite davvero il contatto dei vostri piedi con il pavimento e poi mi raccomando un invito. 1, non dimenticate di respirare, estremamente importante di mantenere il vostro respiro naturale, e 2, di non fare sforzi. Vi chiederò di fare un esercizio, ma dovete restare comodi, nel vostro comodo. Quindi movimento gentile, piccolo. Da quello che vi chiedo di fare, prego Antonella e Fabiana, è piegate leggermente, alzatevi in piedi, piegate leggermente le vostre ginocchia, appena e poi portate le vostre mani in avanti piegandovi, senza sforzo, quello che riuscite a fare senza sforzo, ok? Basta così. Adesso tornate in piedi, potete andare alla spalliera della vostra sedia. Adesso portate verso l'interno l'ombelico, respirando, e abbassate la testa, incurvando, facendo una curva con la vostra schiena. Tornate indietro dolcemente, portate la testa leggermente all'indietro, sempre respirando. Ripetiamolo una seconda volta. L'ombelico verso l'interno, guardiamo il nostro ombelico facendo una curva con la schiena, riportiamo indietro la testa dolcemente, piccolo, il movimento deve essere piccolo, non difficile, a vostro agio. Adesso proviamo di nuovo, sempre con le ginocchia, mi raccomando, leggermente piegate, a ritoccare il pavimento. Che cosa osservate? Chi l'ha fatto che cosa osserva? Siete arrivati un pochino più in basso con agio? Allora, adesso proviamo di nuovo a fare un'ulteriore piccola variazione. Torniamo sempre alla nostra spalliera, alla spalliera della sedia. E adesso, sempre respirando, sempre movimento piccolo, comodo, piacevole. Respiriamo
tiriamo dentro il nostro ombelico e guardiamo sotto la nostra spalla destra, sotto l'ascella. Poi portiamo la testa indietro sul lato opposto. Adesso guardiamo invece sotto la nostra spalla sinistra e poi portiamo indietro la testa verso la spalla destra. Torniamo di fronte alla sedia e proviamo a piegarci di nuovo le ginocchia leggermente piegate. C'è stato qualche cambiamento? Che cosa ci insegna? Questo è un semplice esercizio di body-mind, mente-corpo, di educazione somatica. E cosa ci insegna? Noi per tanto tempo, soprattutto dagli anni *80, ci hanno detto che dovevamo uscire dalla nostra comfort zone, dalla nostra zona dove ci siamo comodi. Invece anche i risultati degli ultimi studi delle neuroscienze ci dicono che invece noi dobbiamo proprio iniziare con la nostra zona di comfort e anzi renderla ancora più comoda. Quando parliamo di adattamento degli ambienti per i bambini altamente sensibili e per le persone altamente sensibili in genere, parliamo anche di questo, dell'importanza di poter iniziare dal comodo. Insomma, il principio no pain, no gain, forse lo possiamo anche archiviare e mettere in soffitta. La seconda cosa è che, appunto, partendo proprio dal nostro comodo, possiamo introdurre che cosa? Una piccola sfida che non sia troppo facile, ma neanche troppo difficile. Quindi una sfida che sia all'interno delle nostre potenzialità, delle nostre possibilità. E magari scopriamo, insomma è quello che mi ha detto mia nipote quando ho testato con lei questo piccolo esercizio che viene in realtà appunto dagli studi neuroscientifici, anche dal Feldenkrais, e mi ha detto, beh, accidenti, aumenta molto l'autostima, aumenta la mia sensazione di essere molto più brava di quello che pensavo. Quindi appunto sfide che siano possibili da raggiungere. All'interno di questo muoverci da quello che era il nostro luogo desiderato. Probabilmente in un esercizio normale noi che cosa avremmo fatto? Avremmo spinto ancora più in avanti, ci saremmo fatti male alla schiena, avremmo passato magari qualcuno di noi, come me, insomma, che è un po' più avanti con l'età, e ormai più vicino ai 60 che non ai 30, insomma, avrebbe avuto anche qualche problemino. Invece ci possiamo muovere quindi dall'obiettivo e desiderato e tornarci indietro però vedendolo da un'altra prospettiva, e è quello che appunto tutti i relatori che seguiranno, che ci accompagneranno in questo viaggio di 2 giorni ci aiuteranno proprio a comprendere. Avremo questa grandissima opportunità di esplorare il concetto dell'alta sensibilità e delle strategie di interventi educativi, di accorgimenti che genitori, insegnanti o professionisti possono utilizzare, guardandoli davvero da tante prospettive diverse, da tanti angoli diversi. L'ultima cosa che voglio dirvi è quella di che cosa ci ha insegnato l'esercizio? Di giocare con queste diverse prospettive, collegarle tra loro e renderle nostre. E quindi questa sia una strategia che è efficace nel movimento, ma vi posso garantire che è altrettanto efficace anche in altri ambiti, e lo dimostra proprio questo progetto e gli interventi che seguiranno. Quindi vi ringrazio davvero molto, e noi avremo modo domani per 45 minuti di approfondire questi concetti e di fare anche qualche altro esercizio e di respirare anche un po' insieme. Al momento vi ringrazio e do di nuovo la parola al mio chair preferito, Magda. Grazie. Thank you, Maria.
It was really relaxing. Yes. After so relaxing break, we can move to our second thematic session, the importance of the environment for the well-being of sensitive children. Let me introduce our speakers, Mr. Simon Di Tullio and Mrs. Chiara Salustio, professionals in nursing, representatives of National Health Service in Italy. Dear presenters, I would like to open this session, your session, with the question from our participants. And the question is, how can I prepare my highly sensitive child for a pre-hospitalization appointment? Please note that this session is dedicated, that 20 minutes is dedicated to this session. Mr. Simon, Mrs. Chiara, the floor is yours. Grazie, buonasera. Domanda interessante. Diciamo che nell'ambito sanitario sta emergendo sempre di più il bisogno di indagare sul costrutto dell'alta sensibilità per essere appunto adeguati alle esigenze delle persone che si rivolgono ai professionisti sanitari, siano essi adulti o bambini. I bambini altamente sensibili, diciamo, a loro non piace andare in visita dall'infermiere, il dentista o il pediatra, proprio perché non sanno cosa aspettarsi. E si trovano, diciamo, ad affrontare una situazione insolita, in un ambiente strano, sconosciuto, e non hanno idea di cosa ci si attenda da loro. Quindi dobbiamo cercare di vedere la situazione attraverso gli occhi di un bambino altamente sensibile e tenere in considerazione quelle che sono le sue paure, le sue ansie, e che ai nostri occhi possono risultare irrazionali. Come prima cosa occorre che il genitore parli con il bambino, gli spieghi dove si andrà, chi incontrerà e che cosa farà. Successivamente il genitore dovrà rivolgersi al professionista e renderlo partecipe del fatto che il bambino ha questo tratto temperamentale e quali sono le sue ansie e le sue paure. Pertanto sarà poi il professionista a creare in un clima di collaborazione con il bambino e il genitore. Sicuramente è di grande aiuto recarsi almeno 30 minuti prima nella sala, diciamo, d'attesa, in modo tale che il bambino possa familiarizzare con l'ambiente, conoscere i volti, le facce, il professionista, la segretaria, e possa, diciamo, giocare anche volendo con gli altri bambini nella sala d'attesa e con i giochi. In questo modo si sente più a suo agio. Successivamente, durante il trattamento, invece potrebbe essere utile tenere il bambino in braccio se lui vuole e se il trattamento lo consente, in modo tale che il genitore gli trasmetta la sicurezza di cui ha più bisogno durante questa fase delicata. Diciamo che questi accorgimenti sono importanti sì per i bambini altamente sensibili che si, diciamo, inoltrano a visite oppure sedute vaccinali, ma anche per i bambini altamente sensibili che affetti da patologie croniche e dovranno convivere per sempre con quelle che sono le patologie dell'ambiente sanitario. Pertanto risulta molto importante interagire, cioè integrare il bambino, renderlo parte attiva del processo di cura. Ad esempio, durante la cura di una ferita si può chiedere al bambino se vuole partecipare, quindi aiutare ad esempio nell'effettuare la detersione della ferita, se vuole che la mamma sia con lui, oppure diciamo, comunque renderlo partecipe. Bisogna creare quindi l'ambiente ideale tramite una comunicazione che sia chiara, rispettosa dei bisogni ed emozioni e in collaborazione con i genitori dei bambini. Non è un caso che l'evento di oggi parli appunto dell'ambiente, perché lo sviluppo psicologico si realizza attraverso interazioni che avvengono tra l'individuo e l'ambiente circostante. Diciamo che quindi questi due sistemi si influenzano a vicenda e diciamo, come influenza non intendiamo tanto fattori fisici quanto fattori appunto relazionali. Invece la sensibilità ambientale è una delle caratteristiche individuali tipiche delle specie animali che gli consente appunto di percepire, valutare e rispondere agli stimoli esterni.
Ed ecco che entra in gioco appunto il processo di adattamento, che è quel processo attraverso il quale un individuo si adegua all'ambiente, modificando i propri schemi comportamentali e cercando di adattare l'ambiente alle proprie esigenze. Dunque la sensibilità ambientale gioca un ruolo importante nell'adattamento, tuttavia gli individui differiscono sostanzialmente diciamo nel loro grado di sensibilità ambientale. Prossima slide, per favore. Ed in particolare gli individui altamente sensibili sono più influenzati dagli stimoli esterni, poiché posseggono una soglia percettiva più bassa e ciò li predispone a percepire in modo più profondo oltre ciò che gli altri non vedono, appunto. Inoltre elaborano le informazioni in modo più approfondito, mostrando una maggiore reattività diciamo, emotiva ed empatica. Per fare un esempio delle loro capacità empatiche, durante un'intervista del focus group, una mamma ha dichiarato che in casa, quando ci sono delle situazioni diciamo di difficoltà, il bambino la chiama e le dice mamma, mettiti qui che ti coccolo io. Oppure durante un'altra focus group è emerso che un bambino, vedendo la nonna triste perché è sola, le disse nonna, ma ti senti sola? Vuoi che veniamo lì da te? Quindi quando le persone altamente sensibili crescono in condizioni ambientali favorevoli, sviluppano più facilmente stati d'animo positivi e una maggior consapevolezza. Possono prosperare, evolvere eccellentemente e danno migliori risposte ad interventi educativi e trattamenti. Negli ambienti infantili avversi invece si può passare dallo sviluppo tipico a quello atipico, e quindi con un impatto negativo sul benessere e un rischio più elevato di problemi comportamentali, oppure si può incorrere nelle psicopatologie dell'età infantile o dell'età adulta. Prossima slide, per favore. Ma chi sono i bambini altamente sensibili? Non esiste un prototipo di bambino altamente sensibile, ogni bambino è unico ed ha le proprie peculiarità che lo contraddistinguono. Tuttavia i bambini altamente sensibili possono essere più emotivi, così come possono essere consapevoli di un maggior numero di informazioni che riescono a percepire anche grazie diciamo, alle cose più semplici, come uno sguardo, il tono della voce, oppure i comportamenti delle persone, anche se sono piccoli. Quindi essere un bambino altamente sensibile non significa essere debole, fragile, affaticato o stressato nella vita. Ci sono bambini altamente sensibili che sono sportivi, robusti e con un carattere estroverso. Quindi l'alta sensibilità può abbinarsi a qualsiasi grado di intelligenza o limitazione e può rilevarsi un grande vantaggio. Ad esempio, nell'età adulta, gli adulti altamente sensibili mostrano nell'ambito del lavoro grande abilità nella collaborazione con i pari superiori. Questo è dovuto proprio, diciamo, attraverso la loro naturale capacità comunicativa. Così come gli adulti, anche i bambini nei rapporti con i compagni di scuola e nello sport, oppure in famiglia, grazie alle loro capacità, risultano in grado di saper prendersi cura degli altri e di notare i cambiamenti prima degli altri. Come racconta una maestra, sempre all'interno del focus group, diciamo una bambina che al momento del distacco della mamma, quando ancora aveva le lacrime agli occhi, vede un'altra bambina piangere e gli dice no, non ti preoccupare, che mamma tra poco torna. Quindi possiamo vedere qui come emerge il loro altruismo e la loro empatia. L'alta sensibilità dunque è diciamo, una tematica importante anche per il settore sanitario ed è proprio per questo che il team di ricerca che si è interessato di raccogliere le voci dei genitori e di insegnanti a contatto con i bambini altamente sensibili è un team multidisciplinare composto da infermieri, counselor, psicologi, sociologi e logopedisti. Però ora lascerò la parola alla mia collega Chiara per condurvi in questo viaggio attraverso le voci delle vite quotidiane con i bambini altamente sensibili. Ringrazio innanzitutto il collega Simone per avermi ceduto la parola. Io e Simone siamo qui oggi per raccontarvi la nostra esperienza in merito al tema dell'alta sensibilità. Entrambi lavoriamo in qualità di infermieri ed il nostro primo approccio proprio al tema dell'alta sensibilità è avvenuto all'incirca lo scorso anno. Difatti lo scorso anno abbiamo avuto l'opportunità di partecipare al progetto di ricerca europeo Emotion e la partecipazione la nostra
partecipazione proprio al team di ricerca italiano ha consentito a noi di esplorare per la prima volta l'alta sensibilità e di farlo attraverso proprio le voci e le testimonianze delle persone che sono più vicine ai bambini altamente sensibili, ovvero di genitori e di insegnanti. Le testimonianze di genitori e di insegnanti sono state raccolte attraverso la conduzione di 3 focus group, che sono delle tecniche di raccolta dati, e queste hanno consentito a noi appunto di iniziare ad approfondire il tema dell'alta sensibilità, raccogliendo delle informazioni riguardo al temperamento e al comportamento dei bambini altamente sensibili nei vari ambienti di vita, e allo stesso tempo anche ha consentito di cogliere quali sono i loro bisogni educativi e di iniziare a ragionare in merito agli strumenti e allo stesso tempo a materiali educativi che possano essere rispondenti ai bisogni dei bambini dotati di alta sensibilità. Dalle testimonianze di genitori e di insegnanti raccolte sempre durante i focus group sono emerse 4 aree rappresentanti le dimensioni dei bambini altamente sensibili. Queste dimensioni sono per l'appunto la sfera fisica dell'alta sensibilità, la sfera emozionale, la sfera sociale e la sfera cognitiva. Prossima slide, per favore. Nell'ambito della sfera fisica dell'alta sensibilità, le narrazioni di genitori e di insegnanti hanno sottolineato proprio la tendenza dei bambini sensibili ad essere particolarmente suscettibili a stimoli fisici provenienti dall'ambiente esterno. Ad esempio, i bambini sensibili sono particolarmente sopraffatti da forti suoni, rumori, confusioni, ambienti diciamo affollati o allo stesso tempo a cambiamenti improvvisi, ma allo stesso tempo anche stimoli visivi forti possono causare irritabilità oppure disagio, come ad esempio vestiti appariscenti o più semplicemente anche le mani sporche di pittura dopo aver intrapreso attività di disegno. Per quanto riguarda invece la sfera emozionale dell'alta sensibilità, genitori ed insegnanti hanno colto che i bambini altamente sensibili posseggono una forte predisposizione proprio a percepire esperienze e stati emozionali in modo molto profondo. I bambini sensibili infatti mostrano proprio profonda capacità di comprensione empatica nei confronti sia di figure interne che esterne al nucleo familiare, ad esempio compagni di scuola, genitori, insegnanti e così via. La testimonianza di una partecipante, nello specifico proprio una mamma di una bambina sensibile, ha sottolineato che la propria figlia era in grado di notare i cambiamenti del tono dell'umore della sorella anche mezz'ora prima degli altri membri della famiglia. E questo proprio denota la grande consapevolezza e la grande capacità di comprensione empatica che posseggono i bambini altamente sensibili, che di fatto è diciamo un grande vantaggio sociale. Per quanto riguarda invece le condizioni di sovrastimolazione emozionale, diciamo che queste non possono essere trascurate perché possono determinare un innalzamento dei livelli di stress nei bambini altamente sensibili. Stress che può essere manifestato dai bambini altamente sensibili attraverso alterazione dell'eloquio, irrequietezza fisica, oppure proprio adottando comportamenti oppositivi e delle volte anche provocatori nei confronti dei genitori oppure insegnanti, oppure assumendo dei atteggiamenti di chiusura in se stesso oppure isolamento. Diciamo che sebbene questi comportamenti possono risultare difficili da gestire per insegnanti e genitori, in un certo modo devono essere rispettati perché rappresentano proprio il modo che possiede il bambino altamente sensibile di fronteggiare una condizione di sovraccarico emotivo. Sempre durante i focus group, insegnanti e genitori hanno anche sottolineato che l'arte rappresenta un mezzo attraverso il quale i bambini sensibili riescono proprio a dar sfogo alla condizione di sovrastimolazione emotiva. Infatti disegno, canto, recitazione sembrano essere sia particolarmente apprezzati per i bambini sensibili e allo stesso tempo anche delle volte particolarmente sviluppati. Prossima slide, per favore.
Per quanto riguarda invece la sfera sociale dell'alta sensibilità, genitori ed insegnanti hanno riferito ad esempio che timidezza e riluttanza ad entrare a far parte di un nuovo gruppo di pari possono essere delle caratteristiche comuni dei bambini altamente sensibili. Per questo insegnanti e genitori dovrebbero essere sensibilizzati proprio a rispettare le tempistiche dei bambini altamente sensibili ed incoraggiarli gradualmente ad intraprendere queste nuove attività. In merito invece alla sfera cognitiva, è emerso che i bambini altamente sensibili sono dotati di elevata profondità nell'elaborazione cognitiva. Questa profondità emerge con la tendenza dei bambini sensibili a prendersi molto tempo per analizzare contesti e situazioni, ad esempio mediante l'osservazione, oppure può emergere anche attraverso la propensione proprio dei bambini sensibili a sottoporre ad adulti ed insegnanti domande proprio ripetitive o comunque sia numerose domande con la finalità proprio di comprendere le nuove situazioni e nuovi contesti. Inoltre è importante ricordare che genitori ed insegnanti hanno anche sottolineato che i bambini sensibili sono dotati anche di caratteristiche quali ironia, sarcasmo, aspirazione al successo e bisogno di controllo, e sono delle caratteristiche che, se adeguatamente sfruttate, possono comunque condurre i bambini sensibili a prosperare nei vari ambienti di vita e allo stesso tempo nella società in generale. Prossima slide, per favore. Diciamo che quanto emerso dalle testimonianze di genitori ed insegnanti ha permesso di rafforzare proprio la visione dei bambini sensibili come dei bambini speciali, o meglio dei bambini che sono dotati proprio di numerose potenzialità e che possono permettere loro proprio di andare incontro ad uno sviluppo ottimale ed addirittura di prosperare all'interno della società quando sono inseriti all'interno di ambienti di vita che siano positivi. Ovviamente il contributo di insegnanti e genitori nella creazione di questi ambienti positivi è essenziale e fondamentale. E per concludere, dunque, si può dire che l'ambiente positivo non è quell'ambiente che è finalizzato a ridurre gli stimoli che circondano il bambino sensibile. Al contrario, è quell'ambiente che magari riesce a mixare sia degli accorgimenti strutturali con accorgimenti educativi e relazionali che permettono dunque al bambino sensibile di trovare un luogo sereno, libertà di espressione ed accettazione senza sovrastimolazione. Ringrazio a tutti per l'attenzione. Thank you. I believe that this topic was very important for our participants, participants who are parents who are trying to learn how to take care of highly sensitive child. And now I will turn the call over Spain. Our next speakers are Mrs. Miriam Sanchez Sansegundo and Mrs. Maria Rubio Aparicio. Our experts represent Department of Health Psychology at the University of Alicante, and they work together with the Metropolitan City of Rome and University of Economics and Innovation in Lublin within the project Emotion, Potential of High Sensitivity. And I would like to start with the question from our participants. How can a highly sensitive mom and non-highly sensitive dad create a good environment for a highly sensitive child? Ladies, the floor is yours. Thank you very much, Magda. Okay, regarding the question, parenting practice are specific behaviors that parents use to socialize their child. These behaviors can be influenced by multiple factors, including individual characteristics of the parents, such as sensory processing sensitivity, as well as sociocultural and contextual factors. Although there is little research about this, findings suggest that parenting is highly challenging for the highly sensitive parents,
and it could be associated with negative parenting practice. Thus, it's really important to carry out interventions, program interventions, focus on regulating parent stress, and focus on promoting the creation of positive and safe environment for the children. For highly sensitive children, a positive environment is, for example, calm, predictable routines, and own space. Also, we think that it's very important teaching to child positive experience, including social skills, emotional regulations, because they are relevant for a healthy development. And also, we are going to explain in the following presentation, in a very supportive environment, even a sensitive child will be able to benefit from the support because there are many factors, including biological factors, that can be modified by positive experience. Then we think that it's a very important topic. So thank you very much for the opportunity to participate in this workshop. Now we are going to present the most recent findings about how environment is important for the well-being of sensitive children. Next. Wait. Wait. Okay. In this presentation, we are going to talk about what does environmental sensitivity mean, influence of the temperament trait on the environment of highly sensitive child, sensitivity and resilience, sensibility and brain, sensibility and genes, differential susceptibility, and the importance of the environment. To finish, we present some relevant conclusions on the topic. Next. Environmental sensibility is an important basic trait which allows an individual to adapt to their environment. Environmental sensitivity can be defined as the ability to process external stimuli. It is one of the most basic individual characteristics and observable across most species. Without this ability, an individual would not be able to perceive, evaluate, and respond to environmental conditions. We know most people show a significant degree of sensitivity, but they differ in the degree they respond to developmental context, with some being more sensitive to environmental influences than others. Next. The influence of environmental sensitivity is marked by some important personal traits. In fact, sensitivity is a temperament trait, and like most common traits, it is a dimension, not a diagnosis or a clinical syndrome. From this perspective, a number of empirical studies have provided evidence that temperament traits do predict differences in environmental sensitivity. For example, some authors have found that children with a more difficult temperament are both more negative, affected by low parenting quality, and more positive by high parenting quality at age 11. Next. However, although a large number of studies suggest that difficult temperament is associated with sensitivity to environment, it is important to be in mind that sensitivity environment is influenced by different components. The Gray personality theory
propose that individual differences in response to reward and punishment are driven by two different biological systems. Thus, while the behavioral inhibition system captures sensitivity to threatening stimuli and to predict the negative emotional response to negative life events, the behavioral activation system describes sensitivity to reward, and it has been associated with positive emotional responsivity to anticipate monetary rewards, as well as brain activation in response to appetitive food picture. Next. Sensitivity also plays a role in resilience and environment. For example, sensitive individuals that have a good environment may develop resilience over time. Also, sensitive individuals in an early supportive environment may acquire coping skills that allow them to cope effectively with adversity experience later in life. Hence, as a sensitive child is not necessarily developing into a vulnerable individual. This is very important because in a very supportive environment, even a sensitive child will be able to benefit from the support and may then develop resilience as a non-sensitive individual. Next. Therefore, resilience can be modified through life. So we need to consider the interaction between individual and environment. From this perspective, it has been noted that school-based curriculum programs represent a promising approach to enhance success in school and increase personal and interpersonal skills. Next. So we need also consider that the interaction between individual and environment is also influenced by brain. Experience and environmental influences in early development are able to activate neural circuits and structural and functional areas of brain and behavior across the lifespan. Some important brain areas have been identified. For example, the amygdala, which has been considered as the alert system in the brain, is an important area involved in sensitive children, and it influences how children respond to environment. Next. The amygdala responds to both negative and positive stimuli. So children with a large amygdala are more responsive to positive aspects of the environment. These findings suggest that the amygdala may be implicated in environmental sensitivity to both negative and positive responses rather than only three. So we need to consider the interplay between individuals' level of sensitivity, brain activation, and the quality of their environment. Next. In this interplay, recent work in the developmental neuroscience field continues to advance our understanding of the mechanisms wherever early life experience and environmental influences interact directly with genes in the developing brain. It has been also shown that some proteins regulate gene activity in the nervous system, but they are modified by experience, particularly those happening within the context of caregiving and school. Next. It has been also found that genes regulations induce change in adult brain function and behavior due to experienced environment.
So this data suggests that genes alterations are potentially reversible and they can be modified via behavioral rules. Thus, understanding the role of the genes and behavioral modifications by early life experience will clearly be important for and relevant to the field of child. Next. It's widely accepted that some individuals are more vulnerable to the negative effects of the adversity as a function of individual traits, be they of psychological, physiological, or genetic nature. The differential susceptibility framework suggests that such inherent traits may not just increase vulnerability to adversity, but rather sensitivity to a variety of environmental influences, with more susceptible individuals being more affected by both negative as well as positive experiences. Next. Studying sensory processing sensitive is important for deepening our understanding of a fundamental aspect of interindividual differences in sensitivity to the environment. SPAs also has implications for health, education, and work. SPAs is thought to be a significant factor impacting well-being, quality of life, and also functional difficulties. Thus, it needs to be studied and with respect to both basic and applied processes to improve well-being and life satisfaction and preserve human capital, while preventing adverse effects and impairment among highly sensitive populations. Next. But for highly sensitive children, the characteristics of a positive environment are, for example, calm, acceptance in the group, one-by-one social interactions, predictable routines, and own space. These characteristics are related to well-being. On the contrary, the characteristics of a negative environment are harsh punishment, noisy places, social situations, and violent scenes. A negative environment may be stressful for them. Next. Negative environments for highly sensitive children have a much bigger impact than for others. According to boys, highly sensitive children are more likely to become sick in stressful environments, in negative environments. They're vulnerable to developing anxiety, panic attacks, depression, immune disorders, and even physical illnesses. Boys also observed that highly sensitive children experiencing stress at home were much more unwell than non-highly sensitive children. Next. Highly sensitive children find things stressful that others might not. Their sensitive nervous systems mean they process information differently and more deeply, as previously noted. Where one child might adjust to a loud, chaotic home environment, their highly sensitive child sibling may feel stressed, for example, and get sick because of it. Next. However, boys also discover that highly sensitive children do far better in non-stressful environments than their non-highly sensitive peers. Concurrently, in positive environments, highly sensitive children are healthier, often do better academically, and are more likely to develop areas of giftedness. And finally, dry more than non-highly sensitive children in a number of areas like creativity. Therefore, they were highly reactive to their environment, both the good and the bad. Next. How can highly sensitive children reduce the negative impact of their differential susceptibility?
For example, listen to their bodies. That is to say, listen on their sense. Make abstractions. Reduce stress with healthy lifestyle choices. And assess the environment to anticipate stressful situations. Next. The differential susceptibility means highly sensitive children thrive and prosper more than no highly sensitive children in good environments. Highly sensitive children are deep thinkers and reflective. So when the environments are set up to be supportive and calm. It's known that highly sensitive children respond powerfully to self-development and growth programs, therapy, self-care efforts, and learning opportunities. All these strategies may reduce stress and improve their quality of life and well-being. Next. To sum up, differences in high sensitivity can be observed on a continuum from low sensitivity to high sensitivity. The high sensitivity is not a disorder, it's a trait. High sensitivity makes them more affected by the environment, both negatively and positively. Importance of applying in the childhood prevention program to achieve a successful adaptation to the environment. Highly sensitive children can make use of their susceptibility and see it as a strength rather than a weakness. And highly sensitive children can use their sensitivity to grow, achieve their goals, and stand out among their non-highly sensitive children in a powerful way. Next. Here we present the principal references used to prepare this talk. Next. Next. And thank you very much for your attention. Maria and Miriam, I would like to remind our question from participant, and could you stress a bit shorter information for our parents and experts interested in the topic? If the mom is highly sensitive and the dad is not highly sensitive, how they can manage to grow up highly sensitive child? Okay. It's a difficult question. I think that in this case, the non-sensitive parent need to be more more calm, more reflective, and try to help their children. How creating positive environments. It's a difficult situation because the mom is not highly sensitive, but the dad yes, or vice versa. Miriam? So parents can teach at home, at school, positive skills that may acquire social skill in children. For example, include social skills, including emotional regulations, so children can react at within a healthy way to the external stimuli, like parents. Okay, thank you for answering. Thank you for your presentation. Now we can move on slowly to our last thematic session of today, and the title of this presentation. Oh yeah. Maybe our expert Monika Baryła-Matejczuk would like to add something to answer the difficult question related to non-highly sensitive parent, one non-high sensitive and another very highly sensitive parent and highly sensitive child. As we had few webinars with Polish
parents. There are a lot of experience and information to exchange. The floor is yours. Yeah, thank you very much. I think that in general, having parents who are interested in raising a child, it is great opportunity to show how does the world work like. It means there is not word of only highly sensitive people and not or word of only non-highly sensitive people, which means that this is normal and regular environment. So if we are open for our differences, like this temperamental trait, it is the great opportunity to learn that we are different. You can, for example, use these differences to explain a child different situation, like, you know, mom is mostly stressful in that kind of situation and don't really like, for example, concerts or place where there are a lot of people, but you see that like that kind of situation. That's because we are different, and the general respect to ourselves for different needs is the great place to learn that we are different in general. We are not raising child for a perfect situation. We are trying to raise child and make them be ready for different situation. And this is not about overprotecting. This is about, I believe that you will deal with everything because now I'm putting attention to support you for a different situation in the future. I hope that that was understandable from my side. Okay, thank you. So our last thematic session with this nice introduction is about presenting the national testing tool for measuring high sensitivity for parents and teachers of the children aged 3 to 10 years. And now my pleasure is to introduce Mrs. Monika Baryła-Matejczuk, representing University of Economics and Innovation in Lublin, who was our inspirator of the research activities related to high sensitivity in Poland and the author and the coordinator of international works of Emotion project. Monika, the floor is yours. Thank you very much. The first, I would like to say that this is a great pleasure to be here. Even if we are not face to face, but this online situation is great. Okay. I believe that this is my presentation. Thank you very much. So I would like, at the beginning, I would like to thank all our experts from the Emotion projects, our researchers and experts from Italy, from Spain, from Romania, from North Macedonia, because that's from our work, that's the opportunity to celebrate this World Highly Sensitive Day. I would like to present and say a bit about the tool, the identification tool, the questionnaire for measuring sensitivity. We prepare it for parents and for teachers who would like to know something more about sensitivity of its kids and pupils. Next. The structure of my presentation is, I would like to start with justification for analyze this particular trait. I think that today it was a lot about how highly sensitive, taking care about highly sensitive children is important, how it is important for the good start, good the beginning, having different having the same opportunity, having the same chance as the rest of the kids, which we know that the place of rest schools are mostly prepared for 80%, not for 20. The second, I would like to say about the importance of early identification of this feature. Then I would like to introduce you some information from our focus group
which were led in 5 countries, and with the groups of parents and teachers, children from age 3 to 10. Then I would like to introduce you the categories which were based on focus group interviews that we analyze, and then a few words about the summary of work related to testing phase and first version of the questionnaire. Next. Why do we consider high sensitivity? Why we are not talking about some different temperamental traits? Because from the research, from the practice, also from the practice, we know that numerous studies demonstrate that high sensitivity itself is not a disorder. The ladies researchers from University Alicante said it today a few times. This is not a disorder. However, in negative, not supportive environment, bad condition, it may be correlated with numerous of difficulties. We are thinking about anxiety, increased level of stress, physical symptom or poor health, also depression in adult, internalization problems. Next. And next. Also correlates with alexithymia, helplessness, impulsiveness, lower level of subjective happiness and lower level of life satisfaction, exaggerated perception of home chaos, a higher degree of dissatisfaction with work and greater need for regeneration after work and intensive day. Next. But we consider high sensitivity also because studies concerning environmental sensitivity emphasize that SPS is also important for understanding of the optimal development or even exceptional development of potential of positive environment, which means high sensitivity correlates also with good things, is associated with the positive aspects of functioning, such as ability to induce a positive mood, increased social competences in interaction with positive parenting styles, reduction in the indicates of depression, violence, victimization as a result of positive intervention. Next. We also know that high sensitivity is associated with increased activation of the major reward centers of the brain in response to positive stimuli, such as smiling faces of a partner or general positive emotions, with feeling of admiration, which increase the sense of pleasure and meaning of life, and also with development of talents. Our Polish research shows that also correlates with multiple intelligence in the understanding of Gardner. Next. So why the beginning was to understand why do we consider high sensitivity, why this particular trait, and why do we need to identify this particular trait early enough to give a proper support for children. Early identification is particularly important for the proper development of the child. The initial identification of temperamental feature is often based on analysis of behaviors. In case of highly sensitive children, it may be confused because the behavior sometimes look like disorder. For example, it may be confused with sensory disintegration, like when a child is complaining about the different structure of material or unpleasant touch, with anxiety disorders, with hyperactivity, with attention disorders, or also with autism spectrum disorders.
we decide that a proper tool, good questionnaire, can be the first stage of the process of support of highly sensitive child. And we mean by identification this positive diagnosis, analyzing the potential, not looking for disorders. That's the first stage of our model that I will introduce tomorrow, but today I would like to put an emphasis on the cooperation. Next. I think that for all of us, this is something obvious, but we take care of it. We consider it as something very important for a good support environment. That the key aspect of the good quality of child's environment is cooperation, child, teacher, and parents. That's why, next, we lead focus group, the qualitative research using the semi-structured interview, considering of 4 parts. These 4 parts were mentioned today, and I would like to repeat some most important thing. The key part was the characteristic of a highly sensitive child in 4 spheres. Why? Because the base for that choice were developmental psychology and regularities from child development. We consider physical sphere, emotional, interpersonal, like relation with other children and relation with adult caregivers, and cognitive sphere. The interviews were conducted in groups of kindergarten teacher, preschool teacher, primary school teacher, parents of preschool children, and parents of school age children. Next, please. We decide to go through the 2-level recruitment with contact schools, teachers, speech therapists, educators, school psychologists, and they meet researchers who were introducing them the concept of the research, and then teachers, school psychologists, and pedagogists invite parents of highly sensitive children from their classes or group. Exclusion criteria was diagnosis of sensory disintegration, autism-related syndromes, and when child was undergoing diagnosis in psychological, pedagogical counseling center. Transcripts were analyzed in the cooperation with University of Alicante experts. We prepare categories. Next. The example of the focus groups are from Poland because we lead focus groups interviews in Poland, Spain, mainland and Canary Island, Italy, North Macedonia and Romania. For example, in Poland, it was 12 focus groups interviews. Which of them were from 6 to 9 people attended. A total was about 100 parents and teachers. The group were led by 2 experienced moderators, and the key informant protocol were prepared after all focus group completed. Categories were prepared based on the inductive analysis. Next. So we consider these categories. In physical sphere, this is external sensitivity, which we understand by sensitivity from different senses: hearing, touch and temperature, seeing, taste and smell. Internal sensitivity, like being more sensitive for pain or for being hungry. Reaction of physical discomfort, reaction to environment, difficulties to sleep. And in all spheres, we also analyze the ways of coping. In physical sphere, it were mostly crying, avoiding behavior, and isolation. Next. In the emotional sphere, there was deep experience of emotion,
remember them sometimes for a quite long time. Empathy, emotional influence, intensive expression of emotion, somatic manifestation of emotion, high level of stress, attachment to objects, emotional interaction with nature, emotional interaction with art, emotional interaction with animals, which were quite interesting when we analyze it, and reaction to emotion in 4 groups, like crying, hyperactivity, flow, and negative attitude. The third sphere, next, was social sphere. We understand by social interpersonal, there were role in a group, go unnoticed in a group, being a spotlight in a group, multiple interaction within the group, time for group integration, like they need more time, distraction by social interactions, mental block in time or result situation, lack of communication of needs or problems, intense reactivity to social reward and punishment, and from the side ways of coping, there was fear and anxiety, avoiding conflicts, thinking about their fault, that they mostly feel guilty about this difficult situation, and social support is something important and needed in difficult social situation. Next. And the last cognitive sphere, the categories indicate from the focus group from the opinion of parents of teacher were cognitive inflexibility, cognitive overload, smart sense of humor, deep cognitive processing, repetitive question as a way of dealing with difficult situation, perfectionism, intuitive processing, self-esteem, mostly problem with stable and not high self-esteem, perseverance in the task, warm and calm discipline, experience integration, episodic memory, need of control, creativity, and from the ways of coping, they were asking questions and fear and anxiety. Next. For example, from the physical sphere, there was a question like, my child has bad tolerance to noise, love nice sounds, perceive some flavors very intensively, have a particular sense of smell, or when many things happen at once, is tired more than other children. Next. I know that important part are the questions which we ask to parents and teachers, but now I would like to say some sum up words about two different sides of the same coin. Because about the questionnaire, you teacher and parents will gonna have the chance to use it, to test it, and we invite you for this process. But now I would like to sum up this part of our qualitative research in the way of considering high sensitivity as a risk factor and also as a protective factor. So one side of the coin coin said that this is tendency, that high sensitivity correlates with tendency to react with fear, with anxiety, tendency to experience difficult emotion, anticipating difficult situations, some kind of pessimism, like they are afraid about their thoughts about the future, they predict dark scenarios, being influenced by the emotion of others, labeling. They teachers said something important from our part, that their achievements are below their competences, that this is kind of the risk. So it might result in the identification of the treat as a disorder and prepare intervention in terms of disorder. But remember, this is not a disorder. Next. So the other side of the same coin is there are
empathic, they have ability to empathize with someone else's situation, they significant result of positive intervention, like a sponge, the good situation make a great impact on them. A slight correction cause a change, they're loyal, they respect rules, they change behavior after really slight correction. They are creative. They process deeply. Depth of processing as opposite to simple identification, identifying the stimuli and responding to it. It may result be called as sensitivity that gives you an advantage. High sensitivity can be both risk and protective factor that ensure that correct development of a child personality is the result of good and supportive environment. Next. This is the moment I would like to invite you to our research, and at the website Highly Sensitive EU, there are information about the testing phase and now the second phase of our research. So you can send us an email, contact us to be a part of this socially important project and take a part of this great research. And what I would like to say at the end, that highly sensitive children do not need overprotective parents, overprotective teachers. They need adult caregivers who believe that they will deal in this difficult, sometimes difficult work and difficult situation, maybe at the beginning in a quite different way, but they are strong enough, brave enough to deal with everyday routine situation. Thank you very much. Thank you very much, Monica. I hope that our participants learned a lot about high sensitivity today and that they are inspired to learn more tomorrow. Dear presenters from all our project countries, thank you very much for informative and very interesting presentations. Before we will close today's session, I would like to invite all our participants of this conference to follow our social medias. Follow the social medias of our host, the Metropolitan City of Rome, as well as the website of our Emotion project, which is highlysensitive.eu. As in 2021, hopefully in April 2021, we will be organizing international training activities in Lublin for teachers, parents, and professionals from different EU countries who are interested in results of our Emotion project dedicated to high sensitivity. Okay, I see that Mrs. Alicja Dulska maybe can have a question. So can we please ask our participant to ask the question? Okay, I don't see any questions. You can write in Polish as well. I will try to translate, or I hope our experts will help with the translation. I hope the question is Mrs. Alicja wrote that she can write only in Polish, but this is totally fine. We will deal with the translation.
I think that this is about the simultaneous translation, which will be tomorrow. So we will invite all participants for tomorrow's sessions that will be translated. Okay, Mrs. Alicia, can you type the question on the chat and we will translate that? Okay, we cannot see any question. Okay. Okay, there is another question from Mrs. Daria Varishchak. How can I make a highly sensitive person more open? Monica or our expert, would you like to share your ideas? I can start. Firstly, I would like to consider situation, why do we need someone more open? If we would like to show the person that being open have something like advantages, that we can develop themselves, we can have different developmental tasks, and why it is important. This is mostly about the need of being open. So high sensitivity is not only temperamental trait or personality trait. We have also different personality and temperamental trait like introversion, extraversion. And if we recognize ourselves as an introvert, like all the people, we have some task to be done to have our life and well-being higher. So it means that if I think that I lost something or lose something being closed, it means that there is a need. Now we need to find a way how to do it. But this is not from my point of view, this is nothing like necessary that all people should be open for something. Maybe we are going different paths of the same road, so it is also good. The problem is if the person is living under the competences, like their characteristics show that have a great potential and do not use this potential. So this is our responsibility for dealing or giving the society the part of ourselves. Okay, thank you. Thank you for answering this question. I see that there is no more hands raised and there is no more questions on the chat. So I would like to remind you that tomorrow there will be simultaneous interpretation in Spanish, English, Italian, Romanian, and Polish. So maybe it will be easier to discuss, to be more active in our sessions. And I think that we are coming closely to the end of today's session. I would like to thank to all our participants for the attention and participation in this session. I would like to thank our host from Rome for this amazing event. And I hope you enjoyed today's program, and I look forward to
for your participation tomorrow. I think that everybody can disconnect now. Thank you.